never was a son that was delivered. Ye yali tamanyi nti waliyo omwana eyali azaaliddwa. This younger boy was 1 year old by the time she was carried and taken and hid in the temple. Ono mwana alina omwaka gumu we baamukwatira ne bamutwala ne bamukweka mu yeekaalu. My message today is entitled The Three Blessings Obubaka bwange obwaliro buyitiddwa emikisa esatu that God gives to us. Katonda gy'atuwa, But sometimes we don't realize them. naye oluusi tetugitegeera. So the sermon is the three unrealized blessings God gives to us. Kale obubaka bwange buyitiddwa emikisa esatu Katonda gy'atuwa ffe gye tutategeera. The three unrealized blessings that God gives to us. Emikisa esatu egitategeereka Katonda gy'atuwa. Each one of us is graciously given three blessings from the Lord. Buli kinnoomu ku ffe Katonda yamuwa emikisa esatu. But sometimes we don't realize them. Naye oluusi tetugitegeera. Yes, there are many blessings that we are given. Waliyo emikisa mingi nnyo gye twawa. But today I'm speaking about three unrealized blessings that God gives to us. Naye leero njogera ku mikisa gya mirundi esatu Katonda gy'atuwa ekitategeereka. Sometimes as we live in this life that God gives to us, Oluusi ebiseera ebimu nga tuba mu bulamu buno Katonda bw'aba atuwadde. there are a lot of things we fail to realize that God did and does for us. Waliwo ebintu bingi bye twalema okutegeera nti Katonda yakola era ng'abitukolera ku lwaffe. We are overtaken by the challenges of life and we tend to forget these things. Tutwalibwa ebisoomozo eby'obulamu era ebiseera ebimu ne twerabira ebintu bino. And we so much note the challenges around us, Era mu maaso ne tugateeka nnyo ku bisoomozo ebiba bitwetoolodde. the evil things around us, Ebintu ebibi ebitwetoolodde. the bad things around us. Ebintu ebibi They ebitwetoolodde. tend to speak louder than these blessings. Bitera okwogera ennyo okusinga emikisa gino. Challenges put a veil on our eyes that we don't see what the Lord is doing or has done for us. Ebisoomooza bibika amaaso gaffe ne tulema okulaba ebyo Katonda bye batuwadde. Now let us look at this young boy, Kale katunulire omwana ono omuto. and we may learn certain things from him. Tubeereko nebye tumuyigirako. Number one, he was younger. He was 1 year old. Ekisooka yali muto ng'alina omwaka gumu gwokka. The time when his brothers and sisters were killed, Akaseera baganda be ne bannyina bye battibwa. he was 1 year old. Yalina omwaka gumu gwokka. He had not yet discovered what he was in life. Nga tennazuula ki kyali mu bulamu bwe. He didn't even know that he was a lawyer in the kingdom. Era nga tamanyi kumanya nti ava mu luyo lufuzi. He didn't even know what it means to be a king. Nga tamanyi na kiki ekitegeeza kuba kabaka. He was still very young. Ng'akyali muto nnyo. He didn't even understand who delivered him. Nga tamanyi nani yamununula. He didn't even know his enemies Nga n'abalabe be tabamanyi. because he was 1 year old. Kubanga yali wa mwaka gumu. You can imagine what kind of mindset this younger boy had. Oyinza okufumitira kika kya ndowooza ono omulenzi kye yali alina. I don't know how he felt when he was 1 year and they were killing others. Simanyi bwe yawulira ng'alina omwaka gumu nga batta abalala. I don't know if he was seeing others being killed. Simanyi oba yalaba abalala nga battibwa. But just imagine a boy of 1 year. Naye fumitiriza omwana omulenzi ow'omwaka gumu. They are killing others. Batta abalala. What was he thinking? Ye ki kye yali alowooza. And abruptly a certain woman comes in. Kati aba ali awo ng'omukyala omu ayingirawo. The woman that wasn't so much close to her. Eyali tamuli nnyo ku lusegere. But being a relative. Naye nga wa luganda. So the woman comes in Kati ayingirawo. and carries him. N'amusitula. How did this boy feel? Omulenzi ono yawulira atya? Because the woman I'm talking about is Jehosheba, Kubanga omukyala gwe njogerako ye Yekoseba. the sister of Asaliah, Mwannyina wa Saliya. a half-sister and daughter of Joram the king. Muwala wa kabaka. That was dead. Kabaka omugenzi. She comes Ajja and carries the boy. n'asitula omulenzi ono. Maybe the boy began crying, "Where are you taking me?" Osanga atandika okaba nga amuntwala wa. Gw'olowooza omwana ono yalowooza ki? What do you think that this child thought? Somebody is coming, carrying him, Omuntu ajja amusitula, taking him,
amutwala. Maybe this boy began crying. Osanga yatandika kaaba. Maybe he was just learning to speak by then. Osanga yali ayiga bwizi kwogera. His words were not yet clear. Ng'ebigambo bye si birambuka nga Maybe he had tebivaayo not bulungi. spoken any word. Obanga yali tannayogera kigambo kyonna So he was crying. ng'akaaba. Where are you taking me? Ontwala wa? The boy didn't understand what was happening around him. Ye nga tategeera biki ebinene ebyali bituuka ebimwetoolodde. Now, when we read this story, Kati wetusoma olugero luno there are three things that we discover. waliwo ebintu bisatu bye tuzuula. That sometimes Nti oluusi God delivers us from our enemies when we don't know. Katonda atununula okuva mu balabe baffe nga tetumanyi. Because this one was delivered from his enemies when he didn't know. Kubanga ono yanunulwa kuba tamanyi. Protected and nourished. Has brought him Amuchewo. and taken Naye him away. tabitegeera. But he does not understand it. Amututte mu kanisa, Taken him to the church. bali mulabirira, They are taking care of him. bamuliisa, They are feeding him. bamukuuma, They are ye protecting him. tabitegeera. He does not understand it. Bw'ageza emyaka 6, When he reaches 6 years, bamugjayo ne batandika omuyimbira nga kabaka. now they bring him out and start singing, applauding him as Ne the king. bamwetoolooza amagye, And they surround ne him with the bamuteekako army. engule, They enthrone him. ne bamuteeka kabaka w'abeera. They crown him and take him to the Ne throne. With bagamba the king. owangaale ayi kabaka. And they said that long live the king. Alina emyaka 6. The one who wanted to kill him Eyali ayagala okumuta hears about it abiwulira and he comes. era ajja. Wajja When she comes, ne bamukwata they ne bagenda ne bamutta. get her and go and kill her. Did this boy understand these things? Omulenzi ono bino ebintu yali abitegeera. But God delivered him. Naye Katonda yamununula God protected him, n'amukuuma nourished in his presence, n'akulira mu kubeerawo kwa Mukama. and God destroyed his enemies. Katonda n'azikiriza abalabe be. So God has put his presence upon us. Kati Katonda atadde okubeerawo kwe kufu. God has saved us from many things. Katonda atulokodde era atunulidde eri And God ebintu has bingi. protected us. Era atukuumye. God destroys the plans of the enemies that are against us even when we don't know. Katonda azikiriza enteekateeka z'omubi eziri ku bulamu bwaffe nga But n'oluusi like this, tetumanyi. tamanyi bamutaasa. He is not aware that they are serving Kati him. oluusi ebintu bye tulaba nti biringa ebizibu gye tuli. So sometimes the things we see that seem to be difficult to Oluusi us, Katonda aba asindise mununuzi kutujja mu buzibu. sometimes God has sent someone to get us, a savior to get us out of that problem. How do you think this boy reacted when he was being carried away? Gw'olowooza ono omulenzi yeeyisa atya nga bali kumugyawo? The boy saw danger. Ye yalaba akatyabaga. The boy saw the enemy carrying him away. Yalaba omulabe nga yamusitudde yamutwala. Can you imagine Ayinza okufumiitiriza. how God uses situations to deliver us and we don't understand Katonda it? engeri gy'akozessamu embeera okutununula. Wegamba gw'obeerawo nga tobimanyi. You are there, you're not aware of Bukeera it. ku makya boosi ne yeekyanga n'okaaba amaziga. A day comes and the boss fires you and you cry. When you don't know God is delivering you. Nga bwe tumanyi nti Katonda ali mu kununula.
There comes a time something changes and you are working place and you don't understand it. wabawo akadde kajja embeera emu n'ekyuka ku mulimu gwe n'otabitegeera. The woman he wasn't used to carries him, Omukyala gwe yali tamanyiridde n'amusitula not knowing where he was being taken. nga tamanyiwa waatwalibwa. It was deliverance in action. Waali kununulwa nga kwe kuliwo wano. But the boy didn't know. Naye nga yo omulenzi Let ono me yali tell you, takimanyi. God has delivered you from a number of things that you have not even known. Kankugambe Katonda akununudde eri okuva eri ebintu bingi nnyo gwenna ebimu There are byotamanyi. many things that God has delivered you from and you haven't yet known them. Bintu bingi nnyo Katonda byakununuddemu nga n'okubimanya tonnabimanya. You are there in your prayers. Oli eyo mu kusaba You kwo. even cry. Gwe n'okaaba God, why am I going through this? Katonda lwaki mpita mu Why are kino? my children going through Lwaki this? abaana bange bayita mu kino? Sometimes God is delivering you, but you don't know. Oluusi Katonda aba akununula nga gwe tomanyi. God is taking you from your enemies, but when you don't know. Aba akuggya eri abalabe naye nga gwe oluusi tomanyi. God is protecting you from bloodshed when you don't know. Aba akukuuma eri okuyibwa mu ssaayi nga gwe tomanyi. God is delivering you from the bad person, but when you don't know. Yakununula okuva eri omuntu omubi naye nga tomanyi. Now tell your neighbor, whatever is happening around you Gamba mulwana nti buli ekikwata is happening for your good. kibaawo okulwa obulungi bwo. God is delivering you. Katonda God akununula. is helping you. Katonda ali mu What you kuyamba. call your enemy Gw'oyita omulabe may gwo be a deliverer in disguise. ayinza okuba omununuzi bwo naye nga tomanyi. There is a way God does it in a way we don't understand. Katonda alina engeri gy'akolamu gye tutategeera. In the book of Romans chapter 8 and verse 28, the word of God says, Mu kitabo ky'Abaluumi essula ya 8 olunyiri lwa 28 egamba. and we know that all things work together for good to them that love God. Egamba nti nga tumanyi nti ebintu byonna bikolera wamu ku lw'obulungi abo abaagala Katonda. To them who are called according to his purpose. Eri abo abayitiddwa okutuukiriza okusinziira ku kigendererwa kye. The time is now to begin rejoicing when challenges come our way. Akaseera katuuse okutandika okujaguza ebizibu The ebiba bitutera. time is now to begin counting it a blessing when obstacles come our way. Akaseera kakano okutandika okukibala nti mukisa emiziziko bwe gijja mu makubo The gaffe. time is now to begin thanking God and rejoicing in everything, no matter what happens our way. Akaseera katuuse okutandika okujaguza era okwebaza Katonda mu buli kintu si nsonga ki ekiba kitusemberedde. Many times the blessings of God are not understood when they are starting. Mirundi mingi nnyo emikisa gya Katonda tegitegeerebwa bwe gitandika. Baana ba Mukama, Tudde emirundi na God. egisinga Katonda bw'aba atuyamba tetubitegeera. Most of the times when God is helping us, we don't understand it. Tugenda okubitegeera ng'omukisa gunaatera okuggweerayo. By the time we understand it, when the blessings almost come into Ogamba, oh, an I end, didn't know this. ogambe nti, "Bannange kino Father, mbaga I simanyi." thank you. Taata Oh, nkwebaza. thank you very much. Weebale nnyo. By the time you realize everything, Naye w'ozuulira buli kintu. when God began working when you didn't know. Katonda yatandika okukola nga bwe tomanyi. It's written in the book of Philippians chapter 4 and verse 6. Kyawandiika mu kitabo ky'Abafiripi essula ya 4 olunyiriri lwa 6. It says, be careful for nothing, but in everything by prayer, supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. Ogamba nti weeraliikiranga kintu kyonna naye mu kwebaza mu kwegayira leka buli kintu Agamba temweraliikiranga mu kintu kyonna, that you worry not in anything naye mu byonna mwebazenga Katonda. but in all thank God. Omulimo gwammwe gwa kusaba na kwegayirira nga mwebaza Katonda. Your duty is to pray. Kitegeeza abalabe be bakulumba teweerabira kwebaza Mukama ng'osaba. That means that when you are attacked by your enemies, don't forget to thank God in your Endwadde prayers. bw'eba ekulumbye teweerabira kujaguza na When you kwebaza are attacked Mukama. by a disease, don't forget to pray and thank God. Kubanga ye Katonda abeera ne plan. Because God always has a plan. Katonda abeera ne plan ye eya buli kintu. God has a plan towards each and everything. Ayogera mu Philippians chapter 4 and verse 4. Ayogera mu Bafiripi essula ya 4 olunyiriri lwa 4. He says, rejoice in the Lord always. Agamba nti sanyukiranga Mukama lubeerera. Again I say rejoice. Nate ngamba nti Tell your jaguza. neighbor, rejoice in the Lord Gamba always. mulala nti jagulisanga Mukama Say neighbor, lubeerera. not sometimes. Nti si biseera Not bimu. when things are okay. Singa ebintu But birungi. always rejoice in the Lord. Naye lubeerera jagulisanga When the Mukama. doctor gives you a bad report, rejoice in the Lord. Okuba bakuwa alipoota embi. When they say you are going to die, rejoice in the Lord. Bagamba nti ogenda kufa jagulisa Mukama. When you have no food, rejoice in the Lord. Tolina kyakulya jagulisa When you Mukama. have no dress, rejoice in the Lord. Tolina kyakwambala jagulisa In Mukama.
everything, God is protecting you. mu buli kintu katonda akukuuma In everything, God is fighting your enemies. mu buli kintu katonda alwana In n'abalabe bo everything, God is delivering you. mu buli kintu katonda akununula No matter how bad it looks, nekiba nga kibi kyenkanawo God has a plan in everything. katonda alina enteekateeka mu buli kintu No wonder people said that tests become testimonies. tekyewuunyisa abantu bagamba nti ebigezo oluusi bifuuka obujulizi All tests around you will turn into testimonies. ebigezo byonna ebikwetolodde bijja kufuuka obujulizi The word of God is count it a blessing when you go through trials. ekigambo kyagana kigamba nti mukibale nga ssanyu we muyitanga mu kugezesebwa Count it a blessing when you go through trials. mukibale nga ssanyu we The muyitanga mu Lord is kugezesebwa doing something for you, beloved. katonda alina kyakukolera omwaka These are 3 blessings God has given to us. gino emikisa 3 mukama agituwadde But these are the things we don't realize. naye bino bye bintu bye tutategeera We don't realize them. tetubitegeera That is delivering us every day, kye buli lunaku atununula protecting us every day, atukuuma buli lunaku nourishing us every day, atukuza buli lunaku fighting our enemies every day. n'abalabe baffe buli Say, lunaku neighbor, every day gamba mulwana the Lord is delivering you. katonda The akununula Lord is protecting you. katonda The akukuuma Lord is nourishing you. katonda akukuza The Lord is fighting your enemies. katonda